Hi everyone, welcome to Impact Academy. I'm Yashasvi Chintada. So today let us continue with the Ikshavakus. Last class లో మనం పొలిటికల్ హిస్టరీ, ఓకే, హిందూయిజం, తర్వాత నాగార్జునకొండ, ఈ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని చూసాం కదా. సో లెట్ us కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హిందూయిజం. Revival of Hinduism was the chief feature of the Ikshavaku period. Okay, so but Buddhism was also very prominent. మనం చూసుకుంటే శాతవాహన పీరియడ్ లో the queens and the people were mostly Buddhist, but the kings used to follow Vedic religion. సో గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి అందరూ కూడా ఏక బ్రాహ్మణ అలాంటి టైటిల్స్ కూడా తీసుకున్నారు. క్షత్రియ దర్పణ దర్పమద మర్దన ఎక్సెట్రా మనం చూసాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద ఇక్షవకు డైనస్టీ చాంతముల డీథ్రోన్డ్ పులోమవి త్రీ చూసాం కదా ఆఫ్ లాస్ట్ శాతవాహన రూలర్. సో he continued the Vedic religion. But later on, Veerapurushattatta and next వచ్చే యహూల శాంతముల they were all patrons of Buddhism also. అది కూడా మనం చూసాం. So the movement of what is the revival of Hinduism further gained momentum during the time of శాంతముల అండ్ వీరపురుషదత్త. సో స్టాండ్ అలోన్ టెంపుల్స్ కూడా మనం చూసాం. మనకి హిందూ టెంపుల్స్ ముందంతా కూడా డ్యూరింగ్ మౌర్య శాతవాహనస్ మనకి ఏంటంటే బుద్ధిస్ట్ కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ అది ఎక్కువ చూసాం. ఈ హిందూ టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ఇక్షవకుస్. So, though they did not perform sacrifices, they gave new impetus and new orientation to the worship of Hindu deities. Fine. Several temples dedicated to హారతి. సో మనం మిగతా మనకు ఐడియా ఉంది. ఈ హారతి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తున్నాయి. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దే ఆర్ డేటీస్. మనకి అంటే కాకతీయస్ లో మనం కాకతీ దేవి ఎలాగైతే చూసామో అలాగా ఇక్షవాకుస్ లో హారతి అనేది కొంచెం ప్రామినెంట్ గా మనకు కనబడుతుంది. సో హారతి, కుమారస్వామి, అష్టభుజ స్వామి, ఇది ఎవరు హూ బిల్డ్ దిస్ అష్టభుజ స్వామి కూడా క్వశ్చన్ చూస్తాం, మళ్ళీ చూద్దాం. అండ్ పుష్పభద్ర స్వామి వర్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ నాగార్జునకొండ. సో నాగార్జునకొండ మీద కూడా మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా చాలా క్వశ్చన్స్ చూసాం. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇక్షవాకుస్ డైనాస్టీ. బ్రాహ్మణికల్ రివైవల్ ఈజ్ ఆల్సో ఎవిడెన్స్డ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ సంస్కృత్ ఇన్ దేర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సో శాతవాహనస్ టైంలో కూడా మనం మోస్ట్లీ ప్రకృతి చూసాం కదా. hala is the 17th king and it was called golden age of prakrit etc. సో సంస్కృత్ కూడా వన్ ఆర్ టూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చూసాం. బట్ హియర్ సంస్కృత్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేయడం మొదలైంది. సో మన సౌత్ ఇండియాలో ఏంటంటే కొంచెం సంస్కృత్ తక్కువ ఉండేది, ప్రకృతి పలి ఎక్సెట్రా అవి ఉండేవి. సో సంస్కృత్ యూసేజ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇక్షవాకుస్. సో ఇన్ ద లేటర్ ఇక్షవాకు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రాకృత్ వాజ్ రీప్లేస్డ్ బై సంస్కృత్. సో సంస్కృత్ వాజ్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. Ikshavakus were thus they became the pioneers of Brahmanical revival and revival of Sanskrit literature before the emergence of imperial Guptas. సో గుప్తాస్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ క్లాసికల్ ఏజ్ ఆఫ్ లిటరేచర్, క్లాసికల్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా, సంస్కృత్ రివైవల్ అవన్నీ కూడా ఎలాగో మనం చూసాం. గుప్తా పీరియడ్ లో మనకి కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, బోల్ అని వరాహమిహిర. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి హావ్ సీన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఆల్రెడీ చూసాం. సో అలాగే ఇక్షవాకుస్ టైంలో మనకి రివైవల్ ఆఫ్ సంస్కృత్ ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియాలో జరిగిందని మనం నోట్ చేసుకో. నెక్స్ట్, along the Hindu religion, Buddhism also became a popular religion, and Nagarjunakonda became the center of Buddhist learning. Acharya Nagarjuna, and the book he has written is Suhruleka. అవన్నీ కూడా చూసాం కదా, అది మళ్ళీ చూద్దాం. Buddhist monks from different parts of India used to make pilgrimage to Nagarjunakonda. Next, position of women చూసుకుంటే Ikshavakus followed the traditions left by their lords Satavahanas. సో శాతవాహన పీరియడ్ లో పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాజ్ వెరీ గుడ్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం. గౌతమి బాలశ్రీ, she gave Nasik inscription. Next, Vashishtiputra and Madriputra suffixes indicate that Ikshavakus, like the Satavahanas, adopted the names of their mothers. So Gautami Balasri name has been taken by her son Gautami Putra Satakarni. సో ఇక్కడ కూడా మనకి చూస్తే వశిష్ఠిపుత్ర, మాద్రిపుత్ర అలాంటి పేర్లు చూస్తే వీ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మేట్రియార్కీ, maternal metronomy అంటారు కదా, that exists. This indicates the position enjoyed by the women in Ikshavaku period. Ikshavaku queens excelled in making donations to Buddhist viharas, stupas and chaityas. సో మనం చాలా ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అవి చూసాం కదా. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్, దో ద కింగ్స్ వర్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ హిందూ రిలీజన్, ద క్వీన్స్ వర్ ప్యాటర్నైజింగ్ బుద్ధిజం. వాళ్ళు కూడా చాలా డొనేషన్స్ ఇచ్చారు, చాలా స్తూపాలు కట్టించారు. ఆ కార్లే ఇన్స్క్రిప్షన్, కార్లే స్తూప ఎక్సెట్రా మనం చూసాం శాతవాహన్స్. సో ఇక్కడ ఇక్షవాకుస్ లో కూడా అది కొంచెం ఫాలో అయ్యారు, బికాస్ దే వర్ ఫ్యూడేటరీస్ ఆఫ్ ద శాతవాహనస్. సో శాతవాహనస్ మౌర్యాస్ టైంలో దే డిడ్ నాట్ టేక్ ద సేమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మౌర్య.
ఎప్పుడైతే మౌర్య డైనాసిటీ డిసింటిగ్రేట్ అయిందో శాతవాహనస్ ఫాలోడ్ మై స్లైట్లీ డిఫరెంట్. అంత సెంట్రలైజేషన్ కాకుండా దే ఫాలోడ్ ఏ మోర్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కాకపోతే ఈ డీసెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వల్ల సామంత రాజులందరూ కూడా పవర్ఫుల్ అవ్వడం వల్ల ఆఫ్టర్ 420 to 450 years when the Satvana also declined, the individual what is a kings like this Abhirasu, okay, Abhirasu చూసాం, సాకాసు ఎక్సెట్రా, సాకసేన అవన్నీ చూసాం. తర్వాత మన ఇక్షవకుసు వీళ్ళందరూ కూడా అంటే దే ఎస్టాబ్లిష్ దర్ ఇండిపెండెన్స్. సో లెట్ us look at the economic conditions. Agrarian economy. Ikshavaku kingdom is located in the heart of Krishna Valley, okay, where fertile lands were available. Also మనం చూసాం శాంతమల was called as మహాధననాథ ఎక్సెట్రా, మహాదాన. సో హీ ఆల్సో గేవ్ లాట్ ఆఫ్, అంటే అగ్రికల్చర్ కోసం చాలా లక్షల గోల్డ్ కాయిన్స్ ఖర్చు పెట్టాడని కూడా మనం చూస్తాం. The availability of water and the interest shown by the kings in the development of irrigation works gave new dimension to agrarian economy. తర్వాత kings claimed 1/6 of the produce. సో అప్పటికి శాతవాహనస్ పీరియడ్ లో మనం 1/6 చూసాం. సో వీళ్ళు కూడా నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్, దే కంటిన్యూడ్ ద సేమ్ థింగ్. శాతవాహన పీరియడ్ లో దే ఆర్ గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ ట్రేడ్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ట్రేడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కువగా, అందులో అగ్రికల్చర్ కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చూసుకుంటే ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ వీల్స్ షో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఫ్లరిష్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్. It appears that the Ikshavakus enjoyed hectic international trade with the Roman Empire. సో శాతవాహనాస్ టైం నుండి కూడా రోమన్ ఎంపైర్ మనం చూసాం. ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ రోమన్ కాయిన్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ నాగార్జునకొండ. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోమన్ కాయిన్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ కృష్ణా వ్యాలీ అని చూసాం మనం. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ సీన్ దట్ క్వశ్చన్. సో నాగార్జునకొండలో కూడా లాట్ ఆఫ్ రోమన్ కాయిన్స్ వర్ డిస్కవర్డ్. That shows that they had a very brisk trade with the Roman Empire. So urbanization. The developed state of agriculture and flourishing trade and commerce, both internal and external, ultimately paved way for urbanization. సో మనం చూసుకుంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో అర్బన్ సెటప్ ఉండేది. తర్వాత స్లోలీ డిసింటిగ్రేటెడ్ అండ్ బికేమ్ రూరల్ సెటప్ ఇన్ ద వేదిక్ పీరియడ్. వేదిక్ పీరియడ్ వచ్చేసరికి మొత్తం రూరల్ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చింది. మళ్ళీ స్లోగా మగధాసు, మహాజానపదాసు వాళ్ళు ఏంటంటే క్యాపిటల్ సిటీస్ అనేది టౌన్ సిటీస్ గా ఉన్నప్పటికీ మిగతాదంతా కూడా కొంచెం రూరల్ గానే ఉండేది. అండ్ స్లోలీ మౌరియన్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మోర్ అండ్ మోర్ సిటీ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్. సో ఈ ఇక్షవాకుస్ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మోర్ అండ్ మోర్ అర్బనైజేషన్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రేడ్, అగ్రికల్చర్ ఎక్సెట్రా. మోర్ అండ్ మోర్ అర్బన్ సెటిల్మెంట్స్ వర్ దేర్. సో ఈ వీరగల్ ట్రెడిషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ టు ఇక్షవాకుస్, మనకు ఆ ముందు లేదు. ఎస్పెషలీ ద వీరాస్ ఆర్ బాడీ గార్డ్స్ హూ లే డౌన్ దర్ లైఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కింగ్. ఇన్ దర్ మెమరీ స్టోన్ స్టాట్యూస్ ఆఫ్ వీరాస్ వర్ బీయింగ్ ఇన్స్టాల్డ్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం చూసాం వీరగల్ అంటే ఎవరైతే యుద్ధ వీరులు ఉంటారో లేదా అంటే రాజ్యం కోసం రాజు కోసం చనిపోతారో వాళ్ళ స్టాట్యూస్ ని పెట్టేవారు. సో దట్ విల్ గివ్ మోటివేషన్ టు ద ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సోల్జర్స్ కి, వారియర్స్ కి అది ఒక మోటివేషన్ అనమాట. అంటే రేపొద్దున మనం సర్వీస్ లో చనిపోయినా మనకి ఇంత గౌరవం ఉంటుంది అని. సో ఇన్ ద రిలీజియస్ స్పియర్ Ikshavakus kings followed Brahmanism, whereas queens patronized Buddhism. It's a peaceful coexistence between both religions. So you can say that in terms of religion, there was a stark similarity between the Satavahanas and the Ikshavakus. అలాగో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సో అక్కడ కూడా సేమ్ అదే జరిగింది. కింగ్స్ అంటే కింగ్స్ యూస్ టు ఫాలో వేదిక్ రిలీజియన్ అండ్ ద క్వీన్స్ మోస్ట్లీ ప్యాటర్నైజ్ బుద్ధిజం. ఓకే, సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ట్, credit goes to Ikshavakus for constructing earliest temples in the history of India. So it's very important. Not just South India, whole of India లో హిందూ టెంపుల్స్ ఎర్లియస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది Ikshavakus. So foundation for the great Devda style of architecture was laid by Ikshavakus. That is very important. Architecture, they started tradition of inscribing names of sculptors on the walls. So few first చూసాం కదా ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మీద ఇయర్స్ వేయడం, ఈ వీరగల్ సిస్టమ్, తర్వాత పుట్టింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ స్కల్ప్టర్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as sculptor style. సో శిల్పి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ద గ్రేట్ అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ కల్మినేషన్ అండర్ ద Ikshavakus. It was this art which depicted for the first time the image of Chakravarti in the form of Mandata sculpture found at Jagaipeta. So try to remember this one. Jagaipeta inscription చూసాం మనం. సో జగాయిపేట దగ్గర ఈ మందతా స్కల్ప్చర్, సో దట్ స్పెసిఫిక్ స్కల్ప్చర్, ఈ స్కల్ప్చర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకి వచ్చింది క్వశ్చన్స్ లో కూడా. సో జగాయిపేటలో మందతా స్కల్ప్చర్ అనే స్కల్ప్చర్ ఉంది.
ఆ స్కల్ప్చర్ లో చక్రవర్తి అంటే రాజు యొక్క ఇమేజ్ ని చెక్కిస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్. ఓకే, సో అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ కల్మినేషన్ అనేది ఇక్షవకుస్, అది కూడా గుర్తుపెట్టు. So religious prayer, especially Brahmanism law, first time we see the tradition of worshipping Puranic gods in the form of idols. Images of Ashtabhuja Swami, Pushpabhadra Swami, Kartikeya, Navagraha, and the image of Hariti were engraved and installed for the first time. సో అప్పటి వరకు కూడా మనకి టెంపుల్స్ అనేవి స్టాండ్ అలోన్ లేవు, ఈ బుద్ధిస్ట్ కేవ్ టెంపుల్స్ ఇవి తప్ప. సో ఇక్కడ టెంపుల్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఐడల్ ఫార్మ్ లో అంటే మూర్తి విగ్రహమూర్తి రూపంలో మనం పూజించడం మొదలు పెట్టాం. In the field of literature also, Sanskrit and Prakrit flourished equally, and credit goes to Ikshavakus for issuing first Sanskrit inscription in South India. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ హిందూ టెంపుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది వీళ్ళే. ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో నార్త్ లో ఉండేది ఆల్రెడీ, బట్ సౌత్ ఇండియాలో సంస్కృత్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇక్షవకుస్. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దట్, నాట్ ద శాతవాహన్స్. సో క్వశ్చన్ అడగచ్చు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డైనాసిటీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సంస్కృత్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ సౌత్ ఇండియా? శాతవాహనాసు ఇవ్వచ్చు, కాకతీయాస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇక్షవకుస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో మనం బుద్ధిస్ట్ యూనివర్సిటీస్ చూసుకుంటే నలంద యూనివర్సిటీ అంతగా ఐడియా ఉంది కదా. నలంద యూనివర్సిటీ పాట్లిపుత్ర అటు సైడ్ వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ ఆ రీజన్ లో దట్ వాజ్ వెరీ ప్రామినెంట్. అండ్ శ్రీ పర్వత యూనివర్సిటీ నాగార్జునకొండ. సో దిస్ నాగార్జునకొండ వాజ్ అ వెరీ ప్రామినెంట్ బుద్ధిస్ట్ ప్లేస్ అనమాట. అక్కడ శ్రీ పర్వత యూనివర్సిటీ, ఓకే, ఫర్ టీచింగ్ బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్, అట్రాక్టెడ్ మాంక్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏషియా. సో నలందాకి ఎలాగైతే డిఫరెంట్ పార్ట్, నలంద అనగానే మీకు ఫస్ట్ రావాల్సింది మైండ్ లో కుమారగుప్త, ఓకే, ఆఫ్ ద గుప్తా ఎంపైర్. సో అంతకంటే ముందే మనకి శ్రీ పర్వత యూనివర్సిటీ అట్ నాగార్జునకొండ ఉండేది. సో ద కల్చరల్ contribution of Ikshavakus. The 100-year period of Ikshavaku dynasty is considered as a turning point in the cultural and religious development of the region. So Buddhist educational center. Ikshavaku supported both Vedic and Buddhist. So secularism అనేది ఉండేది. They flourished during this period and the region became one of the most famous Buddhist educational center of the world. సో శాతవాహనస్ టైం కంటే కూడా ఇక్షావకుస్ పీరియడ్ లో ఎక్కువ బుద్ధిజం అనేది ఇంకా బాగా ఇదైంది. సో స్టూడెంట్స్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ఏషియా టు నాగార్జునకొండ and get trained as propagators of Buddhist faith. Pilgrims of different races and religions like Kashmir, Gandhara, Panavas, Yavanas, Dravida, Parur, they used to come here for learning and discussing rules of Buddhist faith. సో బుద్ధిజం అనేది బాగా ఫ్లరిష్ అయింది ఈ ఏరియాస్ నుండి వచ్చి మరి ఎక్కడ ఈ శ్రీ పర్వత యూనివర్సిటీ అట్ నాగార్జునకొండ దగ్గర నేర్చుకున్నారు. సో ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకుంటే బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ స్తూపాస్ అండ్ విహారాస్. బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్కువ ప్యాటర్నైజ్ వచ్చింది. నాగార్జునకొండ వాజ్ ద మెయిన్ సెంటర్, ఓకే, ఆచార్య నాగార్జున. సో మెనీ బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్ అండ్ విహారాస్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ జగ్గైపేట, బట్టిప్రోలు, చినగంజం అండ్ అదర్ ప్లేసెస్. ఈ పేరు ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయండి. బట్టిప్రోలు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, జగ్గైపేట ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, ఓకే. చినగంజం అంటే నేరు ఒరిస్సా. ద మహాచైత్య వాజ్ రెనోవేటెడ్ అట్ నాగార్జునకొండ. సో నాగార్జునకొండలో మహాచైత్య ఉంది. అండ్ స్తూపాస్ అట్ నాగార్జునకొండ హ్యాడ్ neither the ornamental gateways of Sanchi not elaborately carved rails of Amravati. సో ఇక్కడ మనము మెయిన్ గా నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సాంచి స్తూప మనకి చిన్నప్పుడు హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద ఉంటుంది కదా, ఫేమస్ స్తూప గేట్వే, మంచి కార్వింగ్స్ తో రాక్ గేట్వే. సో దట్ ఈస్ ద సాంచి స్తూప. సాంచి స్తూపాకి ఉన్నటువంటి గేట్వేస్ లేవు, కార్వ్డ్ రైల్స్ ఆఫ్ అమరావతి. సో అమరావతి వైట్ మార్బుల్ అవన్నీ చూస్తాం కదా, రైలింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఫేమస్ అమరావతి స్తూప. సో నాగార్జునకొండ దగ్గర ఉన్న స్తూపాకి ఇవేవి లేవు. సో దే ప్రాబబ్లీ హ్యాడ్ రైల్ ఆఫ్ వుడ్ ఆన్ షార్ట్ బ్రిక్ ఆఫ్ స్టోన్. సో వుడ్ మీద చేస్తుంటే అది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పోయి ఉంటుంది. ఎనీవే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ద స్తూపాస్ ఆఫ్ నాగార్జునకొండ రిలేటివ్లీ సింప్లర్ కంపేర్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్తూపాస్ ఆఫ్ ద ఇండియా. సో శ్రీ చాంతమల్ల సిస్టర్ శాంతిశ్రీ built Buddhist viharas at Nagarjunakonda. Similarly, Badisri built the Mahavihara at Nagarjunakonda. So, try to remember this. Chantamula's sister Shantisri. Okay, that is important. She built Vihara at Nagarjunakonda. This is Mamal Vihara. Similarly, Badisri, and one more sister maybe, built the Mahavihara at Nagarjunakonda. So, Nagarjunakonda దగ్గర వాళ్ళు చాలా విహారాస్ అవి కూడా బిల్డ్ చేశారు. ఎవరు ఏంటనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ సంతిశ్రీ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. చాంతమల సిస్టర్
Shantisri built a vihara at Nagarjunakonda. So according to the inscriptions at Nagarjunakonda, it shows that 30 women structures, including viharas and chaitas, were built by the royal women of Ikshavakus. So same మనకి kings patronized both, I mean mostly Vedic religion, and the women mostly patronized Buddhism. సో బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ తో పాటు మన టెంపుల్స్ కూడా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది ఇక్షవాకుస్. సో మెనీ టెంపుల్స్ వర్ బిల్ట్ అలాంగ్ విత్ ద బుద్ధిస్ట్ రూపాస్. ఓకే, రిలేటెడ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ డెవలప్డ్ అండర్ ద రూలర్స్ అండ్ శ్రీ పర్వత అనేది మనం విజయపురి క్యాపిటల్ అండ్ దేవర్ కాల్డ్ యాజ్ శ్రీ పర్వతాస్. సో శ్రీ పర్వత అంటే నాగార్జున కొండ అనేది ఇంకో పేరు కింద చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ బికమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, శైవిజం అండ్ వైష్ణవిజం అట్ ద సేమ్ టైం. Along with Buddhist architecture, Hindu temple architecture made its beginning with 10 temples. So 9 Shiva, 1 Vaishnava. So Shaivism అనేది more prominent గా ఉంటుంది. So Kupanasri, wife of Yehula Shantamula, the third person. First person is Vasishtiputra Shantamula. Next Veerapurusha, and okay, Veerapurusha. Next Yehula Shantamula. His wife Kupanasri, she built the Astabhiya Swami temple, whereas Commander Sakasena built పుష్పభద్ర టెంపుల్ అట్ నాగార్జునకొండ. సో ఈ శాకసేన మనం చూసాం కదా, అబీరా కింగ్ శాకసేన. సో అబీరా అనే డైనాస్టీకి చెందిన శాకసేన హీ బిల్డ్ ద పుష్పభద్ర టెంపుల్. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్పీ. ఓకే, శాకసేన పుష్పభద్ర టెంపుల్. ఈ యహూల చాంతాముల టైంలో ఉపనశ్రీ బిల్డ్ ద అష్టభుజ స్వామి టెంపుల్. ఈ రెండు టెంపుల్స్ మనం చూసాం, పుష్పభద్ర స్వామి అండ్ అష్టభుజ స్వామి, రెండు కూడా నాగార్జునకొండలో ఉన్నాయి. They were the basis for the Dravida style of temple architecture. Okay. So Amravati School of Art and Architecture kuda ikkada flourish ayindi. That is also you can say a sub part of Dravida anamata. So based on the existence of Harati Devi temple, we come to know that the worship of Mother Deity was also in practice. So Harati Devi ante oka manaki grama devata ani cheppukochu annamata. So Hindu temple architecture flourished during the period of Yabali Shantamula. So Yehula Shantamula. So literature మనం చూసుకుంటే, in the field of literature, both Sanskrit and Prakrit received equal patronage. Okay. Acharya Nagarjuna, the greatest Sanskrit scholar in Buddhism, made Nagarjunakonda main center of literary activity. So చూసాం. Arya Sangha, who succeeded Nagarjuna, wrote Sutra Alankara in Sanskrit. సో బుద్ధిజం లో కూడా సంస్కృత్ వాడడం అనేది మొదలైంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ముందంతా కూడా పలి ఉండేది. ఓకే, బుద్ధిస్ట్ లో పలి, ఓకే, ఈ జైనిజం లో అర్థమగది ఉండేది, తర్వాత ప్రాకృత్, ఓకే, బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో క్రెడిట్ గోస్ టు ద Ikshavakus for issuing the first Sanskrit inscription in South India. Okay, namely by Yehula Shantamula at Nagarjunakonda. ఇవన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూసాం కాబట్టి ఈ పార్టీ మీకు గుర్తుండాలి. సో యహూల శాంతముల అంటే థర్డ్ రూలర్ టైం కి సంస్కృత్ బాగా పికప్ అయింది, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ బాగా పికప్ అయింది. ఓకే, సిమిలర్లీ పలి లిటరసీ ట్రెడిషన్ వాజ్ ఎన్రిచ్డ్ బై బుద్ధకోశ, హూ బాట్ పలి టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సేలాన్. సేలాన్ అంటే శ్రీలంక. సో బుద్ధకోశ ఇస్ అ ప్రామినెంట్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్. అండ్ పలి లిటరసీ, సో పలి చెప్పాను కదా, బుద్ధిస్ట్ వర్ మోస్ట్లీ యూజింగ్ పలి లాంగ్వేజ్ అండి అప్పటికి. సో ఈ పలి అనే కూడా ఈ బుద్ధకోశ అనే అతను పలి ట్రెడిషన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాడు. The very fact that most of the inscriptions were in Prakrit language reveals the popularity of Prakrit as the official language of Ikshavakus. So initial గా Prakrit ఎక్కువ ఉండేది, Sanskrit replaced Prakrit. Okay, and majorly during the time of Yehula Shantamula. So this is the last slide అండి. So sculpture, మనం లిటరేచర్ చూసాం, ఆర్కిటెక్చర్, రిలీజియన్, పొజిషన్ ఆఫ్ మెన్, ఎవ్రీథింగ్ వి హావ్ సీన్. సో లిటరల్లీ ఇట్ విల్ కవర్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్కల్ప్చర్, ద ఏజ్ మార్క్ న్యూ ట్రెండ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. Inscribing the names of the sculptors started, and as such the sculpture is called as the sculpture style. సో చూసాం కదా, సెవరల్ ఫస్ట్ చూసాం, ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మీద సంవత్సరం రాయడం. ఓకే, ఈ ఎవరైతే శిల్పాలు ఉంటాయో వాటి మీద ఎవరైతే చెక్కారో వాళ్ళ పేరు రాయడం. ఓకే, తర్వాత వీరగల్ ట్రెడిషన్, బాడీ గార్డ్స్, యుద్ధ వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి స్టాట్యూస్ పెట్టడం.
etc. So all that has started during the Ikshvaku period. So in the Mahavihara at Nagarjunakonda, we Mahavihara everandi Bodhisri. Okay, normal Vihara Shanthisri, Mahavihara Bodhisri. At Nagarjunakonda, we find the names of Bodhantacharya inscribed as part of the sculptural tradition. సో బోధాంతచార్య అనే అతను అక్కడ స్కల్ప్చర్ చేసినందుకు అతని పేరు కూడా ఇన్స్క్రైబ్ చేశారు. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ ట్రెడిషన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ బాడీ గార్డ్స్ వీరగల్. సో ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. ఆ బాడీ గార్డ్స్ యొక్క స్టాచ్యూస్ కూడా కట్టడం మొదలుపెట్టారు. ద స్ప్లెండెడ్ వర్క్ ఇన్ స్కల్ప్చర్ అండర్ ఇక్షవాకుస్ వాస్ ద మందతా స్కల్ప్చర్ ఫౌండెడ్ జగ్గైపేట. సో మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా చూసాం కదా, మందతా స్కల్ప్చర్ అట్ జగ్గైపేట ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కల్ప్చర్. అండ్ చక్రవర్తి చక్రవర్తిని ఫస్ట్ టైం ఒక గొప్పగా చూపించారు అనమాట ఎంటైర్ ఇండియన్ హిస్టరీలో. సో అప్పటి వరకు మనం కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసాం. సో ఒక రాజుకి గొప్పగా విగ్రహాలు చెక్కడం అవన్నీ కూడా మనం ఈ మందతాస్ కల్చర్ లో చూసాం. సో ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ రీచ్డ్ ఇట్స్ కల్మినేషన్ అండర్ ఇక్షవాకుస్. ది సేలియంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ డెలికసీ, డెకరేటివ్ ఫార్మ్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. సో ఈ బేసిక్ గా డెలికసీ డెకరేటివ్ ఫార్మ్స్ అంటే అప్పటి వరకు మనకి కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే కొండని ఒక ఉండడానికి వీలుగా చెక్కేవారు బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని మీద ఒక డెకరేషన్, మనం ఇప్పుడు టెంపుల్స్ లో చూస్తే ఎలాగైతే బాగా కార్వింగ్స్ అవి ఉంటాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ టెంపుల్ వాల్స్ మీద. సో దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెకరేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇక్షవాకుస్ అనమాట. So the art of Ikshavakus represents the late phase of the Amaravati School of Art. So Amaravati School of Art is both Satavahanas తో స్టార్ట్ అయింది. బ్లాక్ ప్రిన్సెస్ పెయింటింగ్ ఇన్ ద అజంతా అండ్ ఎల్లోరా, ఎస్పెషల్లీ అజంతా కేవ్స్ లో బ్లాక్ ప్రిన్సెస్ అనే పెయింటింగ్ బిలాంగ్స్ టు ద శాతవాహనస్. అలాగే పెయింటింగ్ నెంబర్ 9 and 10 బిలాంగ్స్ టు ద శాతవాహనస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ సెషన్స్ లో చూసాం మనం. సో ఇక్షవాకుస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as the లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద అమరావతి స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్. సో ద స్కల్ప్చర్స్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ నాగార్జునకొండ త్రీ ట్రెండ్స్. ఓకే, ఏంటి ఆ త్రీ ట్రెండ్స్? ఫస్ట్ దే డెపిక్ట్ ద జాతక స్టోరీస్. సో బుద్ధుడి లైఫ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి జాతక స్టోరీస్. సో తర్వాత దే రిప్రజెంట్ కింగ్స్, క్వీన్స్, ఫ్యూడేటరీస్, రాయల్ ఎంబ్లమ్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఈ మందత స్కల్ప్చర్ కూడా బిలాంగ్స్ టు దిస్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ స్కల్ప్చర్స్ యూస్ టు డిపిక్ట్ ద సోషల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఏజ్. సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ మనకి ఆ స్కల్ప్చర్స్ లో కనబడేది. ఒకటి ఏంటంటే బుద్ధిజం చుట్టూ రివాల్వ్ అయ్యే జాతక ట్రెండ్స్. రెండోది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న కింగ్స్, క్వీన్స్, రాయల్ ఎంబ్లమ్స్ అలాంటిది. మూడోది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న సోషల్ లైఫ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇక్షవాకుస్ అండి. సో ఇక్షవాకుస్ అనేది ఈస్ ఎ రిలేటివ్లీ స్మాల్ టాపిక్. సో వీ వర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 2 parts ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇప్పటికి ఈ ఉన్న క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఫినిష్ చేద్దాం. తర్వాత ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేసి అట్ ఏ టైం మోడల్ పేపర్స్ మనం చేసినప్పుడు విల్ బి ఏబుల్ టు డూ మోర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో విచ్ రాయల్ డైనాసిటీ built Hindu temples for the first time? Ikshavakus. Okay, where was the Parvata Vihara built by Acharya Nagarjuna? Obviously, Nagarjunakonda. So where were the inscriptions of Veera Purushadatta found? Second person. Okay, second ruler Veera Purushadatta. Most inscriptions were found in Nagarjunakonda. Okay, where was the temple of Ashtabhuja Narayana Swami located? Ashtabhuja Swami అయినా లేదా ఇంకోటి చూసాం ద అదర్ థింగ్ బై అభిరాజ్ కింగ్ సాకసేన. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ నాగార్జున. ఓకే, పీ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, విల్ అగైన్ లుక్ ఇంటూ ఇట్. ఓకే, విజయపూర్ ఈస్ ద క్యాపిటల్. మంచికల్లు కూడా చూసాం. ఓకే, ద బుక్ రిటన్ బై నాగార్జున సుహృలేఖ ఇస్ ద బుక్ రిటన్ బై నాగార్జున. శ్రీ పర్వత హిల్ ఫ్లరిష్డ్ డ్యూరింగ్ ద కింగ్స్ పీరియడ్ ఆఫ్ వీర పురుషదత్త. సో వీర పురుషదత్త పీరియడ్ లో శ్రీ పర్వత హిల్ అనేది బాగా ప్రామినెంట్ అయింది. తర్వాత యహూల శాంతముల టైంలో సంస్కృత ఇన్స్క్రిప్షన్స్, టెంపుల్స్ ఎక్కువ ఇదైంది. సో హూ వర్ కాల్డ్ యాజ్ శ్రీ పర్వతీయాస్ అండ్ ఆంధ్ర భృత్యాస్ ఇన్ పురాణాస్? ఇక్షవాకుస్ వర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంధ్ర భృత్యాస్ ఆర్ శ్రీ పర్వతీయాస్. ఎందుకంటే శ్రీ పర్వత హిల్ దగ్గర వాళ్ళ డైనాసిటీ ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి. సో వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇక్షవాకు డైనాసిటీ? ఫస్ట్ పర్సన్ శాంతమల వన్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ వశిష్ఠి పుత్ర శాంతమల. So, which king of the Ikshavaku dynasty issued inscription with his mother's name? First Shantamula mother చూసుకుంటే వశిష్ఠి ఇది. సో వశిష్ఠి పుత్ర శాంతముల. ఫైన్. Okay. So Ikshavakus is completed.
నెక్స్ట్ టైం లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ వెంగి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసి తర్వాత ఈ చిన్న చిన్నవి విష్ణు కుండిన్స్ ఎక్సెట్రా రెడ్డి కింగ్డమ్స్ ఎక్సెట్రా, సో ఏవైతే ఫస్ట్ మేజర్ ఫినిష్ చేసి తర్వాత మైనర్ కూడా విల్ ట్రై టు ఫినిష్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.